Children, good morning, all of you. I think you are all doing well in your studies. మీరందరూ కూడా మీ ఇళ్లలోనే ఉంటూ ప్రస్తుతం ఉన్న కరోనా పరిస్థితుల్ని మనం జాగ్రత్తగా ఎదుర్కొంటూ మీ యొక్క విద్యా విధానాన్ని కొనసాగిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ టు న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్. మీకు ఆల్రెడీ నేను ఒక యూట్యూబ్ లింక్ మీకు పోస్ట్ చేశాను. ఆ టాపిక్ ఏంటి? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ maps. I asked you to watch the video and write the points related to the classification of maps. సో మనకి 8th క్లాస్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ కూడా మ్యాప్స్కి సంబంధించిందే ఉంటుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ వన్. సో యూ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఫ్రమ్ 6th క్లాస్. 6th క్లాస్ గురించి కూడా మీరు మ్యాప్స్ గురించి ఆల్రెడీ తెలుసుకుని ఉన్నారు. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ వన్ హియర్, చూడండి, ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ యూ స్టడీడ్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యాప్స్. యూ సీ దట్ హౌ మెనీ categories of maps. You can see that basically the major categories. First one, physical map, political map, historical map. First one ఏంటి? ఫిజికల్ మ్యాప్. సెకండ్ వన్ పొలిటికల్ మ్యాప్. థర్డ్ వన్ హిస్టారికల్ మ్యాప్. సో ఫిజికల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? వాట్ యూ మీన్ బై ఫిజికల్ మ్యాప్? దట్ a మ్యాప్ దట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. అంటే మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ఫీచర్స్. అంటే వాట్ వీ అబ్జర్వ్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ లైక్ మౌంటైన్స్, హిల్స్, వ్యాలీస్, ప్లాట్యూస్, ప్లేన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్. సో ద మ్యాప్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ మ్యాప్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఏంటి మనకి? సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద మ్యాప్, పొలిటికల్ మ్యాప్. వాట్ యూ మీన్ బై పొలిటికల్ మ్యాప్? పొలిటికల్ మ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a map which represents the division of the countries in the world or division of the states in a country, like in India. Okay, so these are what actually called represents only the location of different countries or different states in a country and their capital cities. This is what called political map. So third category of the map is what called historical map. Historical map ante enti? What do you mean by historical map? So historical map is nothing but the map which represents the kingdoms of ancient times. Kingdoms of ancient times, the kings who rule different parts of our country or elsewhere in the world, that you may find the maps which may represents different kinds of kingdoms or emperors and different kinds of the names, ancient names. So the map which is what actually called historical map. If you go through, you studied in 6th class that about షోడశ మహాజనపదాస్, 16 మహాజనపదాస్ గురించి మీరు చదివారు, లైక్ మగధ, మౌర్యన్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? వాట్ దీస్ యాక్చువల్లీ ద ప్లేసెస్ విచ్ వీ షో ఆఫ్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్, ద మ్యాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ మ్యాప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ గో త్రూ that what do you mean, what you have to know before going to read a map. ఒక మ్యాప్ని మనం స్టడీ చేయాలంటే we should have to know the basic things. Already you come across in the 6th class. First one ఏంటి మనకి? సింబల్స్. The second one scale. Third one directions. So what do you mean by symbols? మనకు అందరూ తెలుసు that we cannot show the real features on the map. Why? Because the size of the map is very small. So we cannot show the actual size of all the things on the map. So it is very difficult for us. So అందుకే మ్యాప్ మేకర్స్ ఏం చేస్తారు? They use different symbols. సో విత్ ఇండెక్స్. సో హౌ యూ డూ సీ ఇన్ సైన్స్లో మీరు ఎలాగైతే లేబులింగ్ చేస్తారో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ లైక్ యూ ఫైండ్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ హ్యూమన్ బాడీ లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ యూజ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సింబల్స్ టు to indicate different parts of the world with different colors. Next, what is scale actually in a map? So you already come across this one also. We all know that we cannot show the actual distance of a place on the map. సో ఒక మ్యాప్ మీద మనం యాక్చువల్గా డిస్టెన్స్ని మనం చూపించాలంటే సాధ్యం కాదు. ఎందుకు? వై? బికాజ్
we need such a big place to locate the same actual size of the place. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎర్త్ ఉందనుకోండి, ఎర్త్లో ఉండేటువంటి అన్ని మొత్తం ఎర్త్లో ఉండే అన్ని కంట్రీస్ని మనం యాక్చువల్ సైజ్తో చూపించాలంటే ఎర్త్ ఎంత సైజ్ ఉంటుందో అంత పెద్ద పేపర్ కావాలి మనకి. సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్? నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, మ్యాప్ మేకర్స్ ఏం చేస్తారు, యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తారు. దట్ మీన్స్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ రేషియోలో తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 కిలోమీటర్ ఉందనుకోండి, 1 కిలోమీటర్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ 1 సెంటీమీటర్. సో 1 సెంటీమీటర్ మనం పేపర్ మీద గీయగలం కదా. సో లైక్ దట్ a scale is nothing but the actual distance of a place can be shown in a reduced manner on a paper while making map. That is what called scale. Okay, third one is very important. This one also you come across in the previous classes. That is what directions. While we are locating a place on a map, first thing is what we should have to know the direction. Mostly most of the maps in the world can be what we see that maps maybe we can find here north always shown in the upward direction. So opposite direction of north ఏమవుతుంది మనకి అప్పుడు, it's what actually comes south, isn't it? So like that similarly you find right side always east, left side always west. So like that in between these what you find, these are what actually in between north and east or south and east, and like south and west, north and west, these are what actually called corners. So these corners are what actually in between north and east, what it is called northeast, north and west northwest, south and east west southwest, like that south and east southeast. So like that we have to know these basic things which you have learned in 6th class. This is what the basic knowledge that you should have, that to learn the present topic in our 8th class. Okay, next if you go through this one, you come across this map also in your 7th class. 7th class lo India map gurinche. So can you tell what kind of map is this, comes under category? Yeah, very good. So it is what actually a political map. Idi political map. So what we can name it actually political map. So ఇది పొలిటికల్ మ్యాప్. వై? బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రీజన్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ మ్యాప్. ఇక్కడ మనకు చూడండి, వెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ హియర్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ దేర్ క్యాపిటల్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ దేర్ క్యాపిటల్ సిటీస్. సో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ క్యాపిటల్ సిటీస్ మనకు ఉన్నాయి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇన్ సౌత్ అండ్ నార్త్, యూ ఫైండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ తమిళనాడు. So Tamil Nadu, we find here that you see that Tamil Nadu. Okay, what is it, the capital of Tamil Nadu? Here Chennai. Chennai is the capital of Tamil Nadu, isn't it? So similarly you see that Kerala. So what is the capital of Kerala here? It's the Thiruvananthapuram. So Thiruvananthapuram is the capital of Tamil Nadu. So like that children, మీరు ఏం చేస్తారంటే you have to what actually try to draw the map of India మ్యాప్ని డ్రా చేయండి, అవుట్లైన్ మ్యాప్, అండ్ ట్రై టు డ్రా ద స్టేట్స్ బై లుకింగ్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాప్. ఈ మ్యాప్ చూసి ఒకసారి ఇంటి దగ్గర అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయండి విత్ పెన్ అండ్ పెన్సిల్ ఆన్ a వైట్ పేపర్. నోట్బుక్లో ఒక సపరేట్ నోట్బుక్ పెట్టి అందులో వేయండి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ హ్యావ్ టు లెర్న్ the capital cities of different states. So for example, ఇప్పుడు చూడండి, for example, in which direction is Jammu and Kashmir located? Jammu and Kashmir is located, it's located in the north direction. North direction లో మనకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉంది. సో లైక్ దట్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ కమ్ టు సౌత్కి వస్తే మనకి తమిళనాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ సౌత్ డైరెక్షన్, isn't it? Like గుజరాత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. లైక్ మనకు అలాగే ఈస్ట్లోకి వెళ్తే మనం వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్. యూ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what are the states we have in the east? Like we find Assam, you see here Arunachal Pradesh, isn't it? Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, isn't it? Like that West Bengal. So Odisha, Andhra Pradesh is also located in the eastern direction. West lo manam chuste untai mostly you see that Kerala,
in southwest direction, like Karnataka, Maharashtra, Gujarat, isn't it? So northwest lo aithe manaki Rajasthan, like Punjab. So like that you have to study the names of the different states and their capitals and their directions. ఏ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయో అవి ఒకసారి మీరు అందరూ స్టడీ చేయండి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద లెసన్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ చాప్టర్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్? యా, వెరీ గుడ్, రీడింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ మ్యాప్స్. రీడింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ మ్యాప్స్. ఇప్పటివరకు చూడండి పిల్లలు, మీరు యూ ఆల్ లర్న్డ్ అబౌట్ ఓన్లీ different kinds of maps, different types of maps, and different categories of maps, and how to study different types of maps. But here what is it we are going to know in this chapter? Analysis. What do you mean by analysis here? You have to go thoroughly. So what are that in detail, the different types of maps are there, and what are the different aspects are there to know about maps, and how the maps have been developed in the world. అసలు మ్యాప్స్ ఎలా డెవలప్ అయ్యాయి వరల్డ్ అనేది ఇక్కడ మీరు ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటారు. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, యూ కెన్ సీ హియర్ టూ పిక్చర్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. See the first one which is given here, you see that with different colors, white color, white and black. So what is it actually? You know that this is what actually, it's a photography. It's a photography. You see that in this photography you can find some continents also, like Africa, Europe and America. Africa, Europe continents కూడా మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో. కానీ కెన్ యూ టెల్ హౌ దిస్ ఫోటోగ్రఫీ వాజ్ టేకెన్? ఈ ఫోటోగ్రఫీ ఎలా తీసుంటారు? యా, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఫోటోగ్రఫీ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ శాటిలైట్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ శాటిలైట్ ఇమేజ్. సో ఇది శాటిలైట్ ద్వారా తీసినటువంటి ఒక పిక్చర్. ఓకే, కెన్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ a map. This is what actually, this is a drawn picture. This is a drawn picture and this is a actual picture. సో ఇది ఏంటి, మనకి యాక్చువల్గా తీసినటువంటి ఫోటో, ఇది డ్రా చేసినటువంటి పిక్చర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈ హ్యావ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏది చెప్పండి? ఏది క్లారిటీగా మనకు కనిపిస్తుంది, విచ్ లుక్స్ వెరీ క్లారిటీ, సో విత్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్. మనకి ఏది బాగా క్లారిటీగా అన్ని కాంటినెంట్స్ కనిపించేది? ఈజ్ దిస్ ఫోటోగ్రఫీ ఆర్ దిస్ మ్యాప్? యా, వెరీ గుడ్, మ్యాప్. సో మ్యాప్ చూస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ లుక్స్ విత్ వెరీ క్లారిటీ, అంటే చాలా క్లారిటీగా మనకి ఇందులో కాంటినెంట్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడ మనకి పిక్చర్లో కనిపించవు. వై? బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రీజన్? ద యాక్చువల్ పిక్చర్ ఇట్ గివ్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ దట్ ఫోటోగ్రఫీ. మనం కూడా చూడండి, ఫోటోగ్రఫీ మనం స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఫోటో దిగినప్పుడు కూడా మనం ఎలా ఉన్నామో అలాగే ఫోటో పడుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? You see that what is the difference you find between these two? So I am reading for you. A map, unlike a photography, doesn't show any real features. చూడండి, what is it we find here? Map అనేది it shows the what actually the features of the earth యొక్క ఫీచర్స్ చూపిస్తుంది, క్లారిటీగా చూపిస్తుంది. బట్ ఇట్ డజంట్ షో ద రియల్ ఫీచర్స్, అంటే యాజ్ టీజ్గా ఎలా ఉన్నాయో అలా చూపించదు ఫోటోగ్రఫీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఫోటో దిగిరండి, మీరు మీ బొమ్మని ఏమన్నారు అనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏ గుడ్ ఆర్టిస్ట్, బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అవుతే దే కెన్ డ్రా యూ ద పిక్చర్ విత్ ఎగ్జాక్ట్ లైక్ ఫోటోగ్రఫీ లాగా వేయచ్చు. కానీ మనం అంత గొప్ప ఆర్టిస్టులు కాలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన పిక్చర్ మనం చూస్తే మనకి మళ్ళీ మన ఫోటోగ్రఫీని మనం వేసుకోమంటే వీ కెనాట్ డూ దట్, ఇజంట్ ఇట్? సో లైక్ దట్ సిమిలర్లీ ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఏంటి, ఇట్స్ అ ఒరిజినల్ పిక్చర్, సో ఇట్ షోస్ ద రియల్ ఫీచర్స్. కానీ మ్యాప్ ఏంటి, ఇట్ డజంట్ షో ద రియల్ ఫీచర్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ? బట్ మ్యాప్ ఈజ్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ థింగ్. A map is used by geographers అంటే ఏంటి? who are they called? Geographers who study about the features of the earth. So it is a very important thing. Why we need a map here? Because of what reason? We need different kinds of maps for different features of the earth మీద రకరకాల ఫీచర్స్ ఉంటాయి, రకరకాల విషయాల గురించి చెప్పాలి మనం, సో చూపించాలి. సో కాబట్టి పిక్చర్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఫోటోగ్రఫీలో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో కాబట్టి వాట్ ద జోగ్రఫర్స్ డూ హియర్, దే డూ డిపెండ్ ఆన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మ్యాప్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద distribution of rainfall, like you find soil types like population, languages,
spoken by people in different countries, crops grown in different parts of the world, like different markets, schools. సో ఈ ఫీచర్స్ అన్నిటిని కూడా మనము ఫోటోగ్రఫీలో చూపించడం సాధ్యమవుతుందా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు షో ఇన్ అ ఫోటోగ్రఫీ? నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో కాబట్టి వాట్ ద మ్యాప్ మేకర్స్ డూ హియర్, దే టేక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ picture, different types of maps. They depend on different types of maps for showing these things. So అందుకే చూడండి, what is it actually? A map maker may also leave out many features visible on a photo. సో ఫోటోలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫీచర్స్ని మ్యాప్ మేకర్ తీసుకోకపోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద మ్యాప్ మేకర్. We already discussed because of what reason, that in order to draw a map on a paper or some other thing which is used for making map, so they show only important things which are required for them. Okay, like for example, if you take individual houses, trees, ఇవన్నీ చూపించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి దే షో ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, లైక్ వాట్ ఈజ్ ఏ మ్యాప్ అనేది ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ? మోడల్. మ్యాప్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ a model of a place giving those features that map makers consider to be important. That I told that ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే మ్యాప్ మేకర్స్ చూపిస్తారు, విచ్ హావ్ టు బీ కన్సిడర్. అంటే ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని వాళ్ళు భావిస్తారో వాటిని వాళ్ళు దే కెన్ షో హియర్. ఓకే, నౌ యూ సీ దట్ photography. What is it actually? Photo may not, what is see here, photo may not be able to show you how much it rains in a place, and what is it, how not it gets there, or what languages people speak there. Okay, all these can be shown on a map. So photo అనేది ఏంటి? actually it shows only original picture. It doesn't show what is it, how much of rain it is occurring in that place. మీరు ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాన్ టు అ ప్లేస్, అ టూరిస్ట్ ప్లేస్ వెళ్ళారు అనుకోండి, మౌంటైన్, హిల్లీ ఏరియా, అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? యూ టేక్ అ ఫోటోగ్రాఫ్. ఆ ఫోటో అక్కడ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ తీస్తారు. బట్ డస్ ఇట్ షో దట్ హౌ మచ్ ఆఫ్ రెయిన్ ఇట్ ఈస్ అక్కరింగ్ దేర్? అక్కడ ఎంత రెయిన్ పడుతుందో చూపిస్తుంది అదే ఫోటోగ్రఫీ? ఇట్ డజంట్ షో, ఇజంట్ ఇట్? సో అలాగే మనకి చూడండి లాంగ్వేజెస్, అక్కడ ఏం భాష మాట్లాడుతున్నారో ఫోటోగ్రఫీలో మనకు తెలుస్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ అ పర్సన్, ఒక పర్సన్ ఒక ఫోటోగ్రఫీ తీసామనుకోండి, మీరు ఫోటో తీసారు, అతను ఏ భాష మాట్లాడితే చెప్పగలరా మనం? కెన్ యూ టెల్ దట్ వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్? కెన్ యూ స్పీక్ దట్ బై లుకింగ్ ఇన్ టు దట్ ఫోటోగ్రాఫ్? ఇస్ ఫోటో? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, ఇజంట్ ఇట్? Okay, so like that you see that this is the way you find here the different people may you find here. This is why people make different kinds of maps depending on the purpose. Maps ని తయారు చేయడానికి ఏంటి, మనకు ఒక పర్పస్ ఉంటుంది, ఒక నీడ్. లైక్ యూ ఫైండ్ రెయిన్ఫాల్ చూపించాలంటే మ్యాప్ మేకర్స్ మేక్ రెయిన్ఫాల్ మ్యాప్స్, లైక్ సాయిల్స్. సో లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ for different purposes they make here depending on their uses. సో వాళ్ళ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి, యూసేస్ని బట్టి డిఫరెంట్ మ్యాప్స్ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మీరు ఏం చేస్తారంటే చిల్డ్రన్, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ పారాగ్రాఫ్. ఇది ఒకసారి ఇక్కడ వరకు పారాగ్రాఫ్ చదివి యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ద ఫీచర్స్ బిట్వీన్ అ మ్యాప్ అండ్ అ ఫోటోగ్రాఫ్కి మ్యాప్కి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటో మీరు రాసి పాయింట్స్ నాకు పర్సనల్గా పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, త్రూ వాట్సాప్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.